Good morning, friends. Today we are going to discuss our next topic in JEE list integer function. It is also known as our ceiling function. The second name of list integer function is ceiling function. We know that what is our greatest integer function? The name of greatest integer is floor function. બીજું એક નામ હતું એનું floor function. Same એના જેવું જ function છે list integer function, which is also known as ceiling function. Now I am defining the ceiling function here. The function f from R to R, f of x is equals to ceiling of x. ત્યાં તમે કેવી રીતે લખતા હતા? આખું બોક્સ કરતા હતા, અધરવાઇઝ નીચેના પોર્શનમાં લખતા. અહીંયા ખાલી જે અહીંયા છે ને એની જગ્યાએ ઊંધું હતું. તો આ જે થયું ને ઉપર સીલિંગ નું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. is known as our list integer function or ceiling function. હવે list word use કરવાની જગ્યાએ હું ceiling function વધારે use કરીશ because it is very useful to remember the ceiling function and how to obtain the value of the ceiling function. It is very important. As we have discussed in your floor function, we know that the answer of floor function of 1.2 is equals to 1. In this case, we are considering two integers, two consecutive integers, where 1.2 lies in their range. मतलब 1 અને 2 ની વચ્ચે 1.2 આવે છે એટલે તમે એના ફ્લોર ફંક્શન નો આન્સર 1 લખો છો. સીલિંગ ફંક્શન નો આન્સર હવે લખવાનો આવશે તો શું લખશો? 2. ધ્યાન રાખજો, હું તમને ફ્લોર અને સીલિંગ બંનેને રિલેટ કરીને સમજાવું છું. બેઉ સેમ ટાઈપના છે, ઈઝી લેવલના છે. ચલો સીલિંગ ફંક્શન ની વાત કરીએ, બરાબર છે? તો સીલિંગ ફંક્શન માં તમારે કોઈ બી ની વેલ્યુઝ કેવી રીતે કન્સિડર કરવાની? સપોઝ if you want to find the value of 1.2, the ceiling function of 1.2, then you have to relate 1.2 ને બે consecutive numbers ની વચ્ચે રિલેટ કરવાનો. ઓલવેઝ ધ્યાન રાખવાનું કે નીચેનો નંબર લેસ હોય, ઉપરનો નંબર ગ્રેટર. ચલો આટલું થઈ ગયું. પછી તમારે આનું સીલિંગ ફંક્શન નો આન્સર લખવું હોય તો યાદ રાખો સીલિંગ મીન્સ અપર, જેને કહેવાય સીલિંગ કહેવાય ને, અને ફ્લોર એટલે નીચે કહેવાય, એટલે નામ એવા આપ્યા છે. ખબર પડી? ચલો એટલે આના ફ્લોર ફંક્શન નો આન્સર 1 આવે એ આપણને ખબર છે. But the value of ceiling function of 1.2 which is equals to 2 here, તો એના સીલિંગ ફંક્શન ની વેલ્યુ 2 થશે. બોલો ક્લિયર? સારું. તો આ રીતે તમે સીલિંગ ફંક્શન ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરી શકો. જો તમારે ફ્લોર ની ઓબ્ટેન કરવી હોય તો તમારે નીચે જતું રહેવાનું, તો ફ્લોર ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન થઈ જાય. સારું. ચલો હવે જોઈએ બધા ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ અને ધેન ગ્રાફ્સ. બીજી એક વસ્તુ કે આનો રેન્જ શું થશે? ચલો ડોમેઇન તો R એટલે આખા R ઉપર ડિફાઇન છે, મતલબ કોઈ એવી વેલ્યુ નથી કે જેની માટે આ ફંક્શન નોટ ડિફાઇન છે. બધી જ વેલ્યુ માટે ફંક્શન ડિફાઇન છે કે ડોમેઇન ઇઝ R. Now we are going to discuss the range of this function. Range આ ફંક્શન ની શું થશે? તો see here list integer function એટલે આના આન્સરમાં તમે ગમે તે રિયલ નંબર્સ પુટ કરશો. when you are putting any real number in your input then you will get integer only. અને એમાં બધા જ ઇન્ટિજર આવી જશે, કોઈ એવો ઇન્ટિજર બાકી નથી કે નહીં આવે, બધા જ ઇન્ટિજર્સ આવી જશે. therefore range of ceiling function or range of f which is denoted as R of f which is equals to z, all integers. બરાબર? તો z આવશે. સારું. જોઈએ હવે ગ્રાફ ડ્રો કરવો હોય તો ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે વેલ્યુઝ જોઈએ. ચલો વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન કરીએ. now see here f of x is equals to ceiling of x.
ચલો ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ f of 0 આખો r માંથી લેવાની છે એટલે બધી જ વેલ્યુ લેવાની f of 0 સીલિંગ ઓફ 0 અને યાદ રાખો જે ઇન્ટીજર હોય એનું સીલિંગ તો આન્સર એના એ જ આવે ઓકે નેક્સ્ટ વન f of 1 answer of ceiling of 1 1 f of minus 1 answer of ceiling of minus 1 answer is minus 1 next f of minus 2 answer of ceiling of minus 2 which is equals to minus 2 f of 2 answer of ceiling of 2 which is equals to 2 here चलो बीजे एक वैल्यू ले f of 0.5 so what is the answer of f of 0.5 so we know that this is our 0 this is 1 0.5 lies between 0 and 1 0.5 lies between 0 and 1 we know that the floor function of 0.5 is 0 and the ceiling function which is equals to 1 here ceiling એટલે ઉપરની વેલ્યુ લઈ લેવાની therefore your answer 0.5 ceiling of 0.5 equals to 1 f of minus 0.5 चलो f of minus 0.5 की बात करो चलो minus 0.5 की वैल्यू करो तो minus 0.5 is here lies between minus 1 to 0 here minus 1 is less than I am writing down in lower side આપણે lower side નીચે લખીશું ચલો હવે આને ceiling function ની વેલ્યુ that means 0 here okay floor function ની -1 ceiling ની 0 થાય ચલો આનો આન્સર આવશે 0 ક્લિયર આ રીતે તમે ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન કરી શકો અને આનો ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો કે તો કેવો ગ્રાફ બને જોઈએ ફટાફટ ગ્રાફ અંડરસ્ટેન્ડ કરજો this is our y axis this is our x axis ચલો આ આપણી x axis છે this is y axis this is point 0 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 okay see here ગ્રાફ હવે જોવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે બહુ ધ્યાન રાખજો હું તમને અહીંયા નીચે લખાવું છું કે તમારી જે વેલ્યુઝ x ની જે હશે when we are taking the values of x lies between 0 to 1 0 to 1 ની વચ્ચે તમે કોઈ બી x ની વેલ્યુ કન્સિડર કરશો if 0 less than x less than 1 then you will get f of x which is equals to ceiling of x એનો આન્સર તમે 0 થી 1 ની વચ્ચે કોઈ બી વેલ્યુ કન્સિડર કરશો પોઈન્ટમાં તો તમારા ceiling function ની વેલ્યુનો આન્સર ઓલવેઝ શું આવશે 1 બીજી એક વસ્તુ 1 ના ceiling function નો આન્સર બી 1 આવશે એટલે 0 to 1 including 1 મેં ઇન્ક્લુડ કરી દીધો 1 same way consider करो 1 less than x less than 2 चलो 1 થી 2 ની વચ્ચે જેટલા બી રિયલ નંબર્સ છે બધાના ceiling function નો આન્સર always 2 the answer of f of x which is equals to ceiling of x answer is 2 including 2 2 ના ceiling નો બી આન્સર 2 આવશે clear same way 2 less than x less than equals to 3 the answer of f of x which is equals to ceiling of x which is equals to 3 now I am considering the negative numbers so negative numbers નું બી કેલ્ક્યુલેશન્સ બતાવી દઉં ચલો નેગેટિવ નંબર્સ માટે ઉપર લખું છું ધ્યાન રાખજો -1 less than x less than 0 then your answer of f of x which is equals to ceiling of x -1 to 0 ની વચ્ચે જેટલા બી રિયલ નંબર્સ છે બધાના ceiling નો આન્સર ઓલવેઝ 0 including 0 ધ્યાન રાખજો જે ઇન્ક્લુડ થાય છે ને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર લખેલો નંબર છે એટલે ગ્રેટર નંબર છે same way -2 less than x less than equals to -1 then your f of x which is equals to ceiling of x which is equals to -1 here and answer -1 આવશે બોલો ક્લિયર થાય છે ચલો
હવે -3 to -2 નો આન્સર શું થાય? તો -3 less than x less than equals to -2, then your f of x will be -2. Same way I am considering this one up to infinite, then I am getting, ચલો આના કરતા આ નંબર ગ્રેટર છે, I am taking this number in general form n less than x less than equals to n plus 1, then our f of x which is equals to ceiling of x which is equals to, કયો આન્સર આવે છે કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ એટલે કે સીલિંગ માં n અહીં હોય n plus 1 અહીં હોય ઓલવેઝ, તો એના સીલિંગ નો આન્સર કયો આવે n plus 1 હિયર. આ ઇન જનરલ ફોર્મ માં લખ્યું, બરાબર છે, એટલે ઇન જનરલ ફોર્મ બી ધ્યાન રાખજો, where n belongs to z integer હશે કોઈ ઇન જનરલ કેસ આ બધાનો લખ્યું. ઓકે, હવે જઈએ ગ્રાફ માટે જોઈએ. પહેલું તો -2 to -1, ચલો તમારી x ની વેલ્યુ છે -2 to -1, એની માટે f of x ની વેલ્યુ શું આવે છે -1, તો -1 આવે છે, એટલે આટલા ક્વેશ્ચનમાં તમારા f of x ની વેલ્યુ શું છે -1 ઇન્ક્લુડિંગ -1. ચલો -1 નો આન્સર બી -1 આવે છે, બટ -2 નો આન્સર તો -2 આવે, એટલે -2 આગળ ઓલો રાઉન્ડ કર્યો, એનો આન્સર -1 નહીં બટ -2 આવશે. જો -3 to -2 ની વાત કરીશું ત્યારે આવું આવશે, જોઈ લેજો. -3 to -2 મેં કેસ લખ્યો નથી, તમે લખી દેજો. તો -3 to -2 નો આન્સર -2 આવશે, એટલે -3 to -2 ની વચ્ચે જેટલા બી x છે એનો આન્સર -2. સેમ વે -1 to 0, જો -1 is here 0 is here, ચલો 0 નો આન્સર 0, -1 નો આન્સર -1, એટલે એ નીચે બતાવે, એ પૂરો રાઉન્ડ બતાવી દઈએ, અને આ થઈ ગયું તમારો -1 to 0 નો આન્સર 0. Same way 0 to 1 answer will be +1 including 1 here. ચલો 1 ઇન્ક્લુડ કરવાનો, 0 નહીં આવે, બરાબર છે. તો this is your graph. Next 1 to 2 ની અંદર આ રીતે ગ્રાફ. જો હવે આ બાજુ ખબર પડી કે લેફ્ટ સાઈડ પોલો રાઉન્ડ અને રાઈટ સાઈડ ડાર્ક રાઉન્ડ. Same way 2 to 3 for 2 to 3 answer will be 3, but left side polo round, on the right hand side dark round is there. તો આ રીતે સ્ટેપ અપ ગ્રાફ બનશે. ફ્લોર ફંક્શન નો ગ્રાફ જરાક ઓબ્ઝર્વ કરી લેજો. આ જે છે ને ડાર્ક અને પોલો રાઉન્ડ ઇન્ટરચેન્જ થયા હશે, આ ધ્યાન રાખજો. આમાં આન્સરમાં બી ઇન્ટરચેન્જ થયો હશે. અહીં n આવતું તો અહીંયા લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ અહીંયા આવતું હતું, અહીંયા નહીં આવે, થોડુંક ચેન્જ છે, બરાબર છે. ચલો તો સીલિંગ ફંક્શન ક્લિયર. તો ધીસ ઇઝ યોર લીસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન એન્ડ સીલિંગ ફંક્શન. ઓકે, now I am going to discuss the next function, fractional part function. अपना JEE ના ટોપિક છે ભાઈ. These are the topics of JEE, fractional part function. What do you mean by fractional part function? Fractional part function તો નામ જ એવું કહે છે fractional part આન્સર માં આવશે. અત્યાર સુધી શું છે integer part function, then the answer will be your integer values. The fractional part function gives answer in fractional form. See here our function, the function f from r to r, f of x which is equals to x minus box of x, this is your floor function of x, is called our fractional part function. Is called fractional part function. આ ફંક્શન ને fractional part function કહેવાય. ક્લિયર, ધ્યાન રાખજો. fractional part function, this function is known as f of x is equals to x minus plot of x, means box of x, is called fractional part function. Okay, it is defined for all real numbers. Then domain thase r, the domain of f denoted as d of f equals to r. Okay, હવે રેન્જ ઓબ્ટેન કરવી છે, મેઈન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે રેન્જ.
રેન્જ ઓબ્ટેન કરવા માટે તમારે ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ ને ચેક કરીએ અને પછી ડિસાઈડ કરીએ કે રેન્જ શું થશે. ચલો પહેલા તો f of 0. ચલો what is f of 0? So we have to put x equals to 0 here. 0 minus box of 0. So 0 minus 0 નું box 0 થાય, integer answer 0. Same way f of 1. So 1 minus box of 1. 1 minus 1 નું box 1 થાય એટલે ફ્લોર ફંક્શન નો આન્સર 1 થાય. 1 minus 1 0. f of 2 which is equals to 2 minus box of 2. 2 minus 2 answer 0. હવે જો તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો, જે તમે ઇન્ટીજર્સ ઇનપુટમાં મૂક્યા ને તો ઓલવેઝ આન્સર 0 આવે. રીઝન શું છે? અહીં જે ઇન્ટીજર હશે એ જ ફ્લોર ફંક્શનનો આન્સર આવશે એટલે તમારો આન્સર 0 જ આવશે. જોઈ લો -1 પુટ કરીને બી જોઈ લો. ચલો -1 minus of -1. ચલો -1 નો ફ્લોર શું થાય? -1. તો minus minus plus 1 we are getting 0 here. ઓકે, તો જેટલા બી ઇન્ટીજર્સ તમે ઇનપુટમાં પુટ કરશો એટલે આન્સર ઓલવેઝ 0 આવશે. સારું, હવે ઇન્ટીજર્સ નથી પુટ કરવા, હવે પોઈન્ટ વાળી વેલ્યુઝ પુટ કરીએ. ચલો f of 0.5. ચલો 0.5 minus box of 0.5. So 0.5 minus box of 0.5. So what is the value of floor function of 0.5? 0.5 lies between 0 to 1. The floor function value is 0. Therefore, we are getting 0.5 minus 0, which is equals to 0 here. Okay? So 0.5 here. Next one, f of 1.3. Then we will get 1.3 minus box of 1.3. 1.3 minus box of 1.3. 1.3 lies between 1 and 2. The floor is 1. Answer is 1.3 minus 1.3. Same way, f of minus 0.6. Minus 0.6 minus of minus 0.6 and minus 0.6 no floor. Minus 1 to 0. And the floor no answer -1. Then we will get minus 0.6 minus -1, which is equals to +1. 1 minus 0.6 answer will be 0.4. Same way, find the value of f of minus 1.9. Then we will get minus 1.9 minus floor of minus 1.9. So minus 1.9 lies between -2 to -1. The answer of floor is -2. Then we will get minus 1.9 minus of -2, which is +2. Answer is 0.1. હવે તમે જો આન્સર ઓબ્ઝર્વ કરો 0 આવે છે. સર 0.1 આવે, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 मतलब 0.11, 0.12 જે બી નંબર્સ માંગશો બધા આવશે. 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 બધા જ આવશે. જોઈ લેજો તમે. સપોઝ હું એક પોઈન્ટ લઈ લઉં છું, f of -3.1. then we will get -3.1 minus of -3.1. So -3.1 lies between -4 to -3. તો એના ફ્લોર નો આન્સર આવશે -4. ચલો -4 લઈ લો એટલે -3.1 minus +4. આન્સર is 4 3.1 0.9. 0.9 બી આવી ગયું, જો એટલે 0 આવશે. પોઈન્ટમાં કોઈ બી આવશે 0.1, 0.2, 0.3. તમે ગમે તે ઇનપુટ મૂકો છો, 3, 0, 5, 7, 8, 9, 10 ગમે તે લેશો આગળ નંબર્સ ગમે તે મોટા. ઓબ્ઝર્વ કરજો તમારો આન્સર 0 થી લઈને 1 ની વચ્ચે જ આવવાનો. જેટલા બી પોઈન્ટ્સ ની વેલ્યુઝ માટે ચેક આઉટ કરજો, ઓલ રિયલ નંબર્સ માટે ચેક આઉટ કરશો. તો ધેરફોર the range of f which is denoted as r of x. ચલો 0 આવશે, યસ ઇન્ક્લુડિંગ 0 to 1. હવે ઓબ્ઝર્વ કરજો તમને 1 ક્યારે બી આન્સર મળશે. કોઈ દિવસ તમે ગમે તે વેલ્યુ લેશો 1 આન્સર નહીં આવે. એટલે મેં શું કર્યું, ઓપન ઇન્ટરવલ કન્સિડર કર્યો. એટલે 0 to 1, your range is 0 to 1 where 0 is included and 1 is not included here. Now we are going to discuss
some more questions related to our fractional part function. जो fractional part functions જેવા જ બીજા ઘણા functions છે એને related questions લઈએ. ઓકે, ચાલો હવે વાત કરીએ છીએ આપણે function f from r to r f of x which is equals to બીજું ચેન્જ કરું છું box x minus x. પહેલામાં શું હતું fractional part function x minus box x or floor function of x, but in this case f of x is equals to floor function of x minus x. Then find the range of f. Then find the range of f. આપણે f ની range find out કરવી છે. f ની range find out કરવી, that means we have to obtain the set of values of y or f of x. Okay, now see here, f of x is equals to floor of x minus x. Now we have to find the values of floor of x minus x. First of all, I am taking integers. So first integer layer 0, floor of 0 which is 0 minus 0, answer is 0. So floor no answer 0 થશે એટલે 0 minus 0 0. So f of 1, I am taking f of 1, the floor function of 1 minus 1 minus 1, answer is 0. Same way f of 2 which is equals to floor function of 2 minus 2, answer is 2 minus 2 will be 0. Same way f of minus 1, चलो minus 1 ના floor function no answer b શું થવાનો, minus 1 ના floor function no answer minus 1 minus plus 1, answer will be 0. f of minus 2, the floor function of minus 2 minus of minus 2, x ની જગ્યાએ તમારે minus 2 replace કરવાના કરી દીધા. Same, find the values of floor function of minus 2 is minus 2 minus plus 2, answer will be 0. Now point वाली value लઈએ. So f of 1.5, then we will get the floor function of 1.5 minus 1.5. So floor function of 1.5 lies between 1 and 2, the floor function answer will be 1 minus 1.5, then answer will be minus 0.5. Next one, f of minus 2.3 which is equals to floor of minus 2.3 minus 2.3. So floor function of minus 2.3 lies between minus 3 to minus 2, and floor function answer is minus 3 here. Therefore we are getting minus 3 minus plus 2.3 which is equals to minus 3 plus 2.3, answer will be minus 0.7. Answer of minus 0.7. Next one, f of minus 10.9, f of minus 10.9, then the answer will be f of minus 10.9 minus of minus 10.9. Simplify this one, we are getting minus 11 of this, we are getting minus 11 minus plus 10.9, then answer will be minus 0.1. If I am taking f of 11.1 here, so 11.9 which is equals to 11.9 and a floor minus 11.9. So આના floor નો answer 11 to 12. એની વચ્ચે આવી જશે એટલે floor નો answer થશે 11 minus 11.9 which is equals to minus 0.9. Okay, next one, f of 25.8. Okay, therefore we will get 25.8 minus 25.8. So our floor function answer 25 minus 25.8. Then we will get minus 0.8. હવે તમે ઓબ્ઝર્વ કરો જે વેલ્યુ સેટ ઓફ વેલ્યુઝ ઓફ y or f of x
lies between, ચલો 0 છે, યસ 0.5 પણ માઈનસ છે, -0.7 -0.1 -0.9 -0.8 એટલે 0. સમથિંગ બધી જ નેગેટિવ નંબર્સમાં આવશે, -1 આવશે નહીં આવે. તમે ગમે તે વેલ્યુઝ પુટ કરીને ચેક કરજો, -1 નહીં આવે. therefore range of f which is equals to r of f which is equals to -1 to 0. Here 0 is included. જો ના ખબર પડે નંબર લાઈનનો યુઝ કરો, 0 આવશે, એનાથી નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ આવશે અને 1 છેલ્લે આ બધું -1 નહીં આવે. બરાબર છે? is not included here. Okay, 0 is included here. તો આ રીતે તમે એની રેન્જ ઓબ્ટેન કરી શકશો અને જો નંબર લાઈન ઉપર રિપ્રેઝન્ટ કરવી હોય તો મેં કરી દીધી છે, જોઈ લો. ઓકે, આ રીતે આપણે આની રેન્જ ઓબ્ટેન કરીશું. નેક્સ્ટ, હવે ફ્લોર ફંક્શન થી થોડા દૂર જઈને હવે સિલેક્ટ ફંક્શન પર જઈએ. ચલો, f now f if f from r to r f of x which is equals to x minus ceiling of x, then find the range of f. चलो આની રેન્જ આપણે ઓબ્ટેન કરવી છે. ઓકે, ચલો હવે આની રેન્જ ઓબ્ટેન કરવા માટે આપણે જે પ્રોસિજર આપણે એપ્લાય કરવી પડશે. ફાઇન્ડ વેલ્યુઝ ઓફ f of 0. ચલો 0 minus ceiling of 0. ચલો ceiling નો આન્સર થશે 0. ઓકે, નેક્સ્ટ વન f of 1. ઇન્ટીજર કોઈ બી વેલ્યુ લેશો ઓલવેઝ એનો આન્સર સીલિંગ હોય કે ફ્લોર હોય એના એ જ આવે, એટલે જે નંબર હોય એમાંથી સબટ્રેક્ટ કરવાનો એટલે આન્સર 0 જ આવશે. જોઈ લો, f of 2, then we will get 2 minus ceiling of 2, answer will be 2 minus 2 which is equals to 0. f of -1 minus of ceiling of -1, -1 minus plus 1 which is equals to 0. If I am taking -2 here, then -2 minus of -2, then answer will be -2 plus 2 which is also equals to 0. When we are taking any integer, then we will get the answer of this function will be equals to 0. એટલે ઇન્ટીજર લઈશું તો 0 આન્સર આવશે. જોઈ લઈએ હવે બીજા પોઈન્ટમાં ફ્રેક્શનલ વેલ્યુઝ જોઈએ. ચલો તો પોઈન્ટ 5 માટે જોઈ લો, 0.5 minus ceiling of 0.5. So ceiling of 0.5 is 1, therefore we are getting 0.5 minus 1, we are getting minus 0.5. Next one, f of -1.3 which is equals to -1.3 minus of ceiling of -1.3, we will get -1.3. So -1.3 lies between -2 and -1 and ceiling no answer થઈ જશે -1, minus plus 1, therefore we are getting -0.3 here. Next one, f of -2.8 which is equals to -2.8 minus ceiling of -2.8, therefore we are getting -2.8 and -2.8 ની ceiling નો આન્સર -3 2 -2 ની વચ્ચે આવે એટલે -2 આવશે અને minus plus 2 which is equals to -0.8. f of 1.9 which is equals to 1.9 minus ceiling of 1.9, chalo 1.9 ની ceiling નો આન્સર આવશે 2, therefore we are getting 1.9 minus 2 which is equals to -0.1. Same way, if I am finding the value of 2.1, then we will get 2.1 minus ceiling of 2.1 which is equals to 2.1 minus, chalo આને ceiling નો આન્સર 2.1 lies between 2 to 3 એટલે 3 થઈ જશે. ઓકે, ક્લિયર? ઉપરનો આન્સર આવશે. therefore we are getting answer is 2.1 minus 3 minus 0.9. તો જો ઓબ્ઝર્વ કરો તમે વેલ્યુઝ
નેગેટિવ માં આવશે -0.1 -0.2 -0.3 અપ ટુ -0.9 -0.9999 બી આવશે બટ -1 નહીં આવે. Therefore we can say that range of f which is denoted as r of f equals to -1 to 0 including 0. એ 0 ઇન્ક્લુડ કરીને આવશે આન્સર. ક્લિયર? તો આ રીતે તમે આની રેન્જ ઓબ્ટેન કરી શકો છો. ચલો નાઉ we are going to discuss the next question. You have to do the next question in your self practice. Find the range of f from r to r. F of x is equals to ceiling of x minus x. Okay, you have to define the range of this function. આ તમારે જાતે કરવાનું છે. બીજો એક ક્વેશ્ચન્સ લઈએ છે. Find the range of f from z to r or z, f from z to z, f of x equals to x minus box of x, means floor of x. હવે આની મારી રેન્જ ઓબ્ટેન કરવી છે. તો અત્યાર સુધી તમે જેટલા બી ક્વેશ્ચન્સ કર્યા ને એમાં થોડુંક ઓબ્ઝર્વ કરો. ઇનપુટ તમારું છે z એટલે કે ડોમેઇન છે z. ચલો તો એનો આન્સર ચેક આઉટ કરવા જતી વખતે ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા જે ઇનપુટમાં તમે મૂકશો એ ઇન્ટીજર મૂકશો. અહીંયા બી ઇન્ટીજર આવશે. જે ઇન્ટીજર અહીં હશે એ જ ઇન્ટીજર અહીં આવશે. એન્ડ વી નો ધેટ ધ વેલ્યુઝ ઓફ એની ઇન્ટીજર of floor function which is equals to that integer value. તમે જે ઇનપુટ માં ઇન્ટીજર મૂક્યો હશે એ જ આન્સર માં આવે. અહીંયા ના જશે સપોઝ 1 મૂકે તો 1 - 1 આન્સર will be 0. 2 - 2 આન્સર will be 0. 3 - 3 આન્સર will be 0. 4 - 4 આન્સર will be 0. તો આ કેસમાં તમારો આન્સર ઓલવેઝ તમે ગમે તે ઇન્ટીજર પુટ કરશો. ચલો જોઈ લઈએ f of 0 0 minus floor function of 0 0 minus 0 answer આવશે 0. f of 1 then we will get 1 minus box of 1. ચલો box 1 નું થાય 1, therefore we are getting 0 here. f of 2 which is equals to 2 minus box of 2, we will get 2 minus 2 which is equals to 0. f of minus 1 so negative થઈ minus 1 minus of minus 1 નો box consider કરશો એટલે આવશે -1 plus 1 which is equals to 0. f of -2 then we will get -2 of -2. So -2 નું blocks -2 minus plus 2 which is equals to 0 here. Okay, તો આ રીતે તમને એનો આન્સર આવશે 0. ચલો જોઈ લો તો આની રેન્જ શું થાય. therefore the range of f which is denoted as r of f તમને એક જ સિંગલ ઇન્ટીજર વેલ્યુ મળશે અને એને લખવી હોય તો curly bracket 0. This is your range of f when f is defined from z to z. જો તમારો ઇન્ટીજર્સ વેલ્યુઝ તમારી ડોમેઇન માં છે એટલે આન્સર આવે. બરાબર? એ r હોત ને તો ચેન્જ થાય. એટલે યાદ રાખજો ડોમેઇન ઉપર રેન્જ ડિપેન્ડ કરે જ. ઓલવેઝ ડોમેઇન ઉપર જ ડિપેન્ડ્સ હોય રેન્જ. એટલે ડોમેઇન ખાસ ધ્યાન રાખજો. સેમ વે યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ the range of following functions. તમને નીચે ફંક્શન્સ આપે છે એની તમારે રેન્જ જાતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ઓકે, the first one is f from n to z f of x which is equals to floor function of x minus x. Second one f from z to z f of x which is equals to x minus ceiling of x. Third one f from z to z f of x which is equals to ceiling of x minus x here. આ રીતે તમારે એની રેન્જ ઓબ્ટેન કરવાની છે. ક્લિયર? તો તમે આ રીતે રેન્જ ઓબ્ટેન આ ત્રણેય ક્વેશ્ચન્સ જાતે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસમાં કરી દેજો.